Hmm. Hello. 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 Are you listening? Hello. 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 Hmm. Good morning, sir. Good morning. So, are you seeing the computer screen? Yes, sir. Okay. Today. So last class, what we are discussing. So last class probably we have started DFT. So DFT we have discussed, right? Any Yes, doubt sir. you have in regarding DFT? I hope no doubt. Yes, no, sir. No, sir. Fine. Now the question is find DFT of a 4-point signal to compute 4-point DFT. So what we have done that we have to find the XK for a given signal. For any given signal, you can find XK, provided we multiply these two. Then I said Yes. that W412 and all this calculation I have discussed here. Now today I will tell you some tricks so that without calculation also you can find this value. Okay, that I will discuss. Means you can calculate and always get this. This is a straightforward way of solution. But instead of calculating these values like this, you can directly reach into that. Okay, for that I will send you certain tricks. Okay. Yes. Now, suppose this is the matrix you have to found, right? Hmm. So 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 6, and 3, 4, 9. So this actually you have got the result Yes. what we have derived, right? Okay. Yes. Now, Yes. if you look at this axis, see this is your plus x, right? Plus x, and this is minus x. This is plus j, this is minus j. So I am saying that this is W40. So what is the value of W40? 1. Hmm. Then I am moving clockwise direction, and I am saying this is W41. So W41 is minus j. Then moving like this, W42 is minus 1 and W43 equal to plus j. Now look at here. This is your W4 1 2 3 1 2 3 minus j minus 1 plus j. So W4 1 2 3 equal to W41 means minus j. W41 is minus j. W42 is minus 1. W42 is minus 1. W43 is plus j plus j. Like that we have written. Then W43, then again we rotate clockwise. This is W44. What is W44? This is 1. What is W44? This is your W44. This is 1. Then we want W46. W46 is plus j. Let us see. 4. This is 5. This is 6. This is W46. Minus 1. Minus. W46. Okay. Then this is 1 again, W426, okay, 9 F 26 already you have found, 36 already you have found, right?
Okay, and W49, if you see, then W46, this is 7, this is 8, and this is W49. This is equal to minus J. What is W49? W49 is minus J. If you look at here, W49, what we have used, that is equal to minus J. Like that we have calculated. So instead of what I am saying, that instead of all this calculation, like W4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, all this, instead of that calculation, you can use this diagram directly and you can put the value. Right, you can use this diagram and put the value so that it will reduce the calculation. Means if you don't calculate, still you can write the value. Right, and there is no exception for this, so you can do that. এক্সামে ডাইরেক্ট ওই ম্যাট্রিক্সটা লিখে দিলে হবে, মানে ভ্যালুগুলো না আলাদা করে কম্পিউট করে? আলাদা না করে কম্পিউট করলে এইটা প্রথমে ড্র করবে, লিখবে, এখানে সিগন্যালটা থাকবে, তারপরে এই ডায়াগ্রামটা ড্র করবে, ডায়াগ্রামটা ড্র করে এখানে ডাব্লিউ একটা অ্যারো দিয়ে W40123 করে লিখে দিয়ে ডাইরেক্ট এই ভ্যালুটা লিখলে হবে। কিন্তু এই ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে, মানে কি করে এটা লিখছো, বাট these things develop later part. First actually theory was developed, why this is like this, why W43 equal to J, that calculation was developed earlier. Therefore first you have to know the theory. So how do you calculate those things? Now once you know this, then you can apply those tricks. Again, these tricks are only specific to W4 or the 4-point DFT. For 8-point DFT, these tricks will not work. This will work only 4-point DFT. Okay, for 8-point DFT, this will not work. But what I discussed in the initial theory, that will work for any endpoint DFT. This is the difference. Are you taking the point? Yes. 8-point DFT এর জন্য ওই আগের মতো ক্যালকুলেট করে বার করতে হবে। 8-point এর মতো আগের মতো ক্যালকুলেট করে বার করতে হবে, সেখানে এই ট্রিক্সটা কাজ করবে না। ঠিক আছে, এখানে এই ট্রিক্সটা কাজ করছে, কারণটা কি? কারণ হচ্ছে কি এখানে সবগুলো 90 ডিগ্রিতে। এই যে এইটার সঙ্গে এটা ডিফারেন্স কত বলতো, ফেজ ডিফারেন্স 90 ডিগ্রি। 90 ডিগ্রি। এইটার সঙ্গে এটা ফেজ ডিফারেন্স 90 ডিগ্রি। আর J is essentially a 90 degree phase shifter. J is essentially a 90 degree phase shifter. For example, this to this 90 degree. So this to this 90 plus 90, 100, and this will multiply J. So J into J, that is J square, right? J square equal to minus 1. Okay, then it is equal to J cube equal to minus J. So this is equal to minus J. All right, then this is equal to J4 equal to 1. Like that. So J is essentially a 90 degree phase shifter. Agreed? So this could be used for calculating any 4-point DFT, right? But this will not work for 8-point DFT. 8-point DFT you have to do for standard calculation. Okay? Any doubt you can ask? No doubt. স্যার ওই স্যার বলো, ওই থার্ড লাইনটা একবার বলুন তো, ওইটা এইটা এই হ্যাঁ -1 +1 -1 ওটা -1, এটা +1 না, এটা এই লাইনটা ওই যে হ্যাঁ 4244 ওইটা 246। হ্যাঁ W42 টা কত হবে? W42 টা দেখো কত হবে? W42 হচ্ছে -1, W42 -1, তাহলে কত লেখা আছে? -1। Then 24, W44, that is equal to 1, W44 equal to +1. Okay, and then W46 মানে কোথায় লেখা আছে? 6 equal to -1. So if you move like that, W40, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, like that. ও আচ্ছা, মানে you have to clockwise, you have to move, starting with W40, then W41, W42, W43, W4, like that. You have to move clockwise direction. Agreed? Yes. So if you move clockwise direction, then you can write the equation. Bolo? Any doubt? J square, J cube, ওগুলো কি বল? যেমন J is equal to √1 না ওটা any times if you multiply 90 degree phase shift, you multiply by J, right? So it is 1. 90 degree phase shift you multiply by another 90 degree, means it is J square. J square corresponds to -1. Another 90 degree phase shift, and again you multiply by J. So J cube means equal to -J. Agreed? So this is the diagram you have to write, and then you can do that. That will save time. Okay.
So next we will discuss something Yes. called inverse DFT. Inverse DFT means suppose xn having endpoint DFT x of k, then x of k inverse is xn. Agreed? Now let us look at that. Suppose xk equal to this, n equal to 0 to n minus 1, xn equal j 2 pi kn by n. This is your xk. That is endpoint DFT of xn. Now what I am doing, I am multiplying both sides by e power j 2 pi kl by n. Agreed? This is x of k. This is multiplied by e power j 2 pi kl by n. This side what happened? N equal to 0 to n minus 1, e power j 2 pi kn l minus n. Yes. Agreed? Yes. Now, Yes. if this is the case, then I am taking limit. Suppose limit k equal to 0 to n minus 1. Okay, I am taking the limit k equal to 0 to n minus 1. Next, I am writing xk e power j 2 pi kl by n, k equal to 0 to n minus 1, n equal to 0 to n minus 1, this limit, x of n e power j 2 pi by n k into l minus n. So what I have done here, I have taken a summation k equal to 0 to n minus 1, both sides. This step to this step, okay. So first see, this step to this step means every both side we are multiplied by this, e power j 2 pi kl by n. Right, this step to this step. This step to this step, what is done? K equal to just limit is taken, summation 0 to n minus 1, both sides. Now I am changing the order of the summation. What I am doing? I am taking this summation n equal to 0 to n minus 1 here, writing xn, and here I am written k equal to 0 to n minus 1 e power j 2 pi n into k into l minus n. Okay, what I have done, I have changing the order of the summation. Means I am taking this summation here and this summation here, taking xn here and rest of this. Okay. Now k equal to 0 to n minus 1 e power j 2 pi by n k into l minus n. This is equal to n for l equal to n. This is equal to n for l equal to n, and this is equal to 0 for l is not equal to n. Anyway, time being, you assume this, we will justify after some time. Okay, what you have done, what I have assumed, I will prove this also in later part of this course, means today only. But first to take this. What I am saying, that if l equal to n, l equal to n means this is this equal to this equal to E to the power 0. E to the power 0 means 1. 1. e power 0 মানে 1, 0 মানে 1 তো 1. 0 Yes. to n. Yes, So sir. 1, 1, how many 1? 0 to n minus 1. তাহলে কত হ্যাঁ, n. তাহলে this n is হবে। n. So this will be equal to n. N number upon. So this will be n. This is equal to n. Na? Summation of this is n. And Yes. if when it is happen, if l equal to n, if Yes. l equal to n, that is happen. Now here also, when n equal to l, at that time only this is 1. Otherwise, this part is 0. So this part is also 0. So what I can write, this is n and this is x of l. So I can write this is x of l. There it is multiplied by n. N should be there. Okay. Now this is equal to n is there, right? So Yes. this will be multiplied by n. Right. You have to write Yes. x of l Excellent. into L equal to n. Yes. Okay. তাহলে xl টা কত হবে? k equal to 0 to n minus 1 xk e power j 2 pi kl, এখানে divided by n থাকবে একটা. All right, এটা this is missing here, but it should be there. Okay, you write in your notes. I have not written mistakenly, but you have to write this is xl times n. Agreed? Yes. So everybody follow this. Here it is a mistake. You have to write this is n. Anyway, I will correct it. So this will be xl times n. Well, xl equal to 1 by n times this thing. Agreed? Yes. Agreed? Yes, sir. Well, xn will be k equal to 0 to n minus 1 xk e power j 2 pi kn by n. This will be divided by 1 by Okay. n. Okay. This 1 by n you multiply. Okay. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Now what we have found then?
what we have found that if xk is given, n equal to 0 to n minus 1 xn e to the power j 2 pi kn by n, then find xn. Xn is the inverse, na? So xn is nothing but what I am doing, this line to this line, what is done? N is replaced by L, not an issue. Okay, agreed? This line to this line, what is the difference? I have replaced L by N. I have replaced L by N, not an issue. Okay. Only thing, you have to divide this by 1 by N, which is missing here, which you should write. Agreed? So Yes, sir. in this expression, what is there? If we know xk, then we can find xn. Agreed? Agreed? Yes. So if we know xk, I can find xn, and if we know xn, then using this equation I can find xn. This equation, xk, if xn is known, I can find xk. This is called Yes. DFT, discrete Fourier transform. Okay, and if xk is known, then I can find xn. So this is called IDFT. Okay. So you should remember, I will correct while sending the note, that this is divided by 1 by n. Agreed? Yes, sir. Acha. Now, this assumption, what I have made, that k equal to 0 to n minus 1, e to the power j 2 pi by n, k into L minus n. This is equal to n for L equal to n. This is equal to 0, L is not equal to n. Do you agree with that? Or is the explanation, you require explanation? Yes. Huh? L not equal to n ওইটা একবার explain করে দিন। L not equal to n হলে কেন 0 হবে? হ্যাঁ ওটা explain, হ্যাঁ Not 0. Okay. So to explain this, acha, when L equal to n, তখন L minus n টা কি? 0. জি হলো তো? yes sir আচ্ছা, হ্যাঁ। when L is not equal to n, তখন L minus n টা কি? When হ্যাঁ পজিটিভ এবং নেগেটিভ কিছু একটা হবে, তাহলে when, ভ্যালু থাকবে। so what I mean, if L equal to n, then L minus n equal to 0. And Yes. when L is not equal to n, then L minus n not equal to 0. Yes? Yes sir. Fine. Now, I will case this one case. So when L equal to n, L minus n equal to 0, then this becomes n, which we have discussed. Yes sir. Acha. Now when L not equal to n, এখানে কি not equal to হবে? তাহলে L minus n not equal to 0? Yes. When L minus n not equal to 0, which means L is not equal to n. है ना? If Yes, L, sir. when L is not equal to n means L minus n not equal to 0. Agreed? Yes? Yes sir. Now, if not equal to 0 means what? It will be plus or minus 1. Yes sir. It will be plus Yes, or sir. minus 2, plus or minus 3. कोई भी value हो सकता है. Fine. Now, first I am assuming that L minus n equal to 1. Yes. L minus n equal to 1. তাহলে L minus n equal to 1, তাহলে মানে এক্সপ্রেশনটা কি আছে এইটা তো? এই এক্সপ্রেশনটা? হ্যাঁ। তাহলে L minus n এর জায়গায় আমি 1 বসালাম। L minus n এর জন্য 1 বসালাম। আচ্ছা। সাপোজ অ্যাজিউম n equal to 4. তাহলে এটা কি হবে? e plus j 2 pi k by 4 into 1. 1 কি হবে? k equal to 0 to 3 e power j pi by 2 k. Yes. হবে? Yes sir. তারপরে কি হবে? 1 plus e power j pi by 2, এবার k এর ভ্যালুটা 0 থেকে 3 পর্যন্ত 0 to 3 সাবস্টিটিউট। 3 পর্যন্ত হবে। তাহলে k equal to 0 e to the power, it is 1, and k equal to 1 e to the power j pi by 2, k equal to 2 e to the power j pi, k equal to 3 e to the power j 3 pi by 2 by 2. Okay, 3 j Pi by 1 2. plus cos pi by 2 j Cos sin pi by 2. cos pi plus j sin pi cos 3 pi by 2 j sin 3 pi by 2 corresponding to this term. Agreed? Corresponding to Yes, sir. Yes. this term corresponds to this term corresponds to this term. Now if you substitute,
1 cos pi by 2 0, j sin pi by 2 is j, cos pi minus 1, j minus sin 1 pi 0, cos 3 pi by minus 2 হচ্ছে গিয়ে 0, cos 3 pi by 2, cos এর 0 হ্যাঁ pi by 3 মাল্টিপ্লাই যদি হয় pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 cos এর সব 0, ঠিক আছে? তাহলে this is 0, j sin 3 pi by 2 is minus j. If you look at plus j minus j cancel, minus 1 plus 1 cancel, this is equal to 0. তাহলে this is one case I have discussed. When L minus n not equal to 0 means 1, this expression become 0. 0 Acha. Now L minus n equal to minus 1. L minus n equal to minus 1 hole ki hobe? Now k equal to 0 to 3 e to the power j 2 pi by 4 k into minus 1. Then Yes. k equal to 0 to 3 e to the power minus j pi by 2k. To substitute k equal to 0, this is 1, k equal to 1 e power minus j pi by 2, k equal to 2 e power minus j pi, and k equal to 3 e power minus j 3 pi by 2. তাহলে কি হবে? 1 plus cos pi by 2 minus j sin pi by 2, cos pi minus j sin pi, cos 3 pi by 2 minus j sin 3 pi by 2. তাহলে কি হবে? 1 cos pi by 2 0, j sin pi by 2 minus j, cos pi minus 1, j sin pi 0, cos 3 pi by 2 0, j sin 3 pi by 2 minus j minus 1. Now see, this is plus j. If this is plus j and this is minus j, these two get cancelled. Minus 1 plus 1 cancel, this becomes 0. So what I have seen, when L minus n equal to 1, that is not equal to 0 case, and L minus n equal to 1, this is also not equal to 0. These two case, this expression becomes 0. 0 0. Now we'll take another Yes, sir. example for suppose say L minus n equal to 2, yes n equal to 4. Then what happened? Then if you see e power j 2 pi by 4, e power j 2 pi by 4 into k into 2. তাহলে e power j pi k. Now suppose k equal to 0. K equal to 0 means this is 1. Then e to the power j pi. Then next term e to the power j 2 pi. E to the power j 3 pi. 3 pi This is for k equal to 0. This is for k equal to 1. This is for k equal 1 to 2. This 2 is for 3. equal to 3 Okay. Now if you find this is 1 plus j pi means cos pi plus j sin pi. This is cos 2 pi plus j sin, I mean corresponding to this term e power j 2 pi. This will be cos 2 pi plus j sin 2 pi. And e power j 3 pi, this will be cos 3 plus 3 pi plus j sin 3 pi. Now if you calculate this, this is 1, cos pi equal to minus 1, j sin pi equal to 0, cos 2 pi 0, j sin 2 pi, j sin 2 pi 0. 0 And cos 2 pi 0 cos 2 pi 1 1. See 1 sir cos pi 1 cos pi minus 1, sin pi this is 0, হ্যাঁ cos 2 pi this is cos 1. 2 pi 1 1 yes Acha, j sin 2 Sin pi pi. this is 0, cos 3 pi minus 1, j sin 3 pi 0. So this is equal to 0. Now see L minus n equal to minus 2. For minus 2 what happened? This will be to the power minus j pi k. So now k equal Yes. to 0. This is 1. K equal to 1 e power minus j pi. K equal to 2 e power minus j 2 pi k. Then k equal to 3 e power minus j 3 pi. Okay. Now e power minus j pi, this is equal to cos pi for this term. E to the power minus j pi, this will be equal to cos pi cos pi minus j sin pi and e to the power minus j 2 pi equal to cos 2 pi minus j sin 2 pi. 2 pi Now e power minus j 3 pi, this is equal to cos 3 pi minus j sin 3 pi. 3 Now pi to substitute here 1. Now cos pi equal to minus 1, j sin pi this is equal to 0, cos 2 pi this is equal to 1, j sin 2 pi this is equal to 0, cos 3 pi this is equal to minus 1, and j sin 3 pi this is equal to 0. So this will be total thing, supposed to 1 minus 1 cancel and this plus 1 this minus 1 cancel. So what I am saying that when L minus n not equal to 0, L minus n not equal to 0, which means that L minus n equal to 1 not equal to 0,
Then L minus n not equal to 0 means minus 1. There also, if you calculate the sum, this is equal to 0. Then again L minus n not equal to 0 means it is 2. There also, if you calculate, this is equal to 0. 0. Now if you take L minus n not equal to 0 minus 2, this there also this is equal to 0. 0. Therefore, what I have written here, that for this expression k equal to 0 to n minus 1 e power j 2 pi by n k times L minus n, this is equal to n for L equal to n. L equal to n, this will be equal to n when L equal to n means L minus n equal to 0. L minus n equal to 0, this equal to n. When L is not equal to n, that means L minus n not equal to 0. In such a case, this is equal to 0. I have tested for plus 1, minus 1, minus plus 2, minus 2. For any other value, if you calculate, this will be also equal to 0. Therefore, what I can conclude that this expression, I mean this expression means this expression. This will be equal to n for L equal to n. For L not equal to n, this will be equal to 0. Do you agree with that? yes sir. All right. Yes, sir. If you Yes, agree sir. with that, then you can calculate using this equation. Only you have to divide by 1 by n. I'll correct it and send you this note. Only thing you have to divide by n. Then using this equation, you can find the inverse DFT. All right. So this class we have discussed the inverse DFT. Now next, what you have to do, that e power j 2 pi kn by n. What is this in terms of w? In terms of twoidal factor w. Twoidal factor I have discussed in one class. What is twoidal factor? Twoidal factor means e to the power minus j 2 pi. e to the power minus j 2 pi. Correct. E to the power minus j 2 pi. This is called twoidal factor, right? I have discussed where here. E to the power minus j 2 pi. This is called twoidal factor. Then, if I write here n, then it will be j 2 pi Divided by by n. And if I write here nk, this will be multiplied by nk. Now, in case of this expression, finally this one, in case of this expression, equation কি হবে বলতো 1 by n x of k e power x of k, এটা মানে কি হবে বলতো w w nk by n w n nk by nk by n ওরে n কে হবে নিচে ক্যাপিটাল কে মাইনাস n কে বললো হবে এই মাইনাস কে বললো মাইনাস n ও হ্যাঁ মাইনাস n মাইনাসটা কে বললো মাইনাসটা প্রথমে পিনাক্স পিনাক কে হ্যাঁ কে বললাম জানি না স্যার মাইনাস কে বলেছে আগে এই ক্লাসে না থাকলে বোঝা যাবে না এটা যে কে আগে বললো যে আগে বলেছে সে কারেক্ট x কে x তার মানে x কে wn মাইনাস n k আর আমি বোঝা গেল ব্যাপারটা wn n k I am writing e power minus j 2 pi n k by n মাইনাস লিখছি তাহলে wn মাইনাস n k কি হবে e power plus j 2 pi n k by n. Agreed? Yes, sir. So we will discuss problem in next class using this equation. All right, using this equation I will discuss problem in the next class. Okay স্যার bolo in doubt স্যার বলছিলাম যে জেড ট্রান্সফর্মের না অ্যাসাইনমেন্টে ডাউট হচ্ছে this is assign doubt গুলো সলভ করে দিই ক্লাসে আমি না স্যার না। এখন তো করেছেন তাহলে ওগুলো যে আরেকবার ক্লিয়ার করতে হবে তো তাহলে হ্যাঁ স্যার কালকে আমি তাহলে ওই ডাউট গুলো ক্লিয়ার করে দেবো ঠিক আছে কালকে ওই ঠিক- ডাউট গুলো ঠিক ক্লিয়ার আছে। করে দেবো আর এইটার প্রবলেম সলভ করাটা কি করে
সেটা দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। দুটো জিনিস আমি কালকে করে দেবো। আচ্ছা, হ্যাঁ। আরেকটা জিনিস আমি জিজ্ঞেস করছি যে হ্যাঁ। ল্যাবরেটরিতে তোমাদের কি কি প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে একটু আমাকে বলো দেখি। স্যার একটাই তো ল্যাব হয়েছে, ফার্স্ট এডটা হয়েছে। হ্যাঁ, একটাই তো ল্যাব হয়েছিল স্যার, ওই ফার্স্ট এডটা হয়েছে। একটা মাত্র একটা ল্যাব ল্যাব হয়েছিল। একটা ল্যাব হয়েছে, মানে সেই হ্যাঁ। ল্যাবে তোমাদের কি হয়েছিল? বেসিক ওই যে সিগন্যাল প্লট গুলো, সিগন্যাল প্লট। বেসিক সিগন্যাল প্লট সিগন্যাল প্লট। হ্যাঁ, আচ্ছা শোনো, যেটা হলো তোমাদের কাছে ম্যাটল্যাব আছে? না স্যার আমার না স্যার, ম্যাটল্যাব নাই? না। না স্যার। আচ্ছা, আর তোমরা তাহলে ম্যাটল্যাব যদি না থাকে, ম্যাটল্যাবের অনলাইন কম্পাইলার পেয়ে যাবে তো, যেমন জাভা যেমন অনলাইন কম্পাইলার আছে, ম্যাটল্যাবেরও দেখবে অনলাইন কম্পাইলার আছে। তো আমি যেটা করব, তোমাদের একদিন আমি যেমন ক্লাসের ল্যাবে প্রোগ্রাম বুঝিয়ে দিতাম তারপরে তোমরা করতে, আমি একদিন এরকম জুমে তোমাদের ম্যাটল্যাবের প্রোগ্রামগুলো বুঝিয়ে দেবো। এখন দেখো, কোর্সটার সিগন্যালটা হয়ে গেছে কমপ্লিট আমাদের, সিস্টেম অলসো উই হ্যাভ ফিনিশড, we have also finished jet transform almost, only few problems left. We have almost finished DFT and its inverse, almost finished. So next we have almost finished, so we have completed at least almost 4 modules. So corresponding to that, I will show you means I will give you MATLAB code and I will make you understand why this MATLAB code is written. Those who are having MATLAB software, some of you are having, it is not that now nobody is having. Some Pinakshi might be having. Pinakshi? No, sir. Huh? You are having, you are not having? Okay. So those who are having, those who are doing project in MATLAB, they should have MATLAB compiler, right? Otherwise it is difficult. But anyway, those who are having MATLAB, they can run this code. And those who do not have MATLAB, in such a case, they will try to run this program using online compiler, online MATLAB compiler. Use type in Google online MATLAB compiler, they will try to run this, right? This is the second category. And third category, I will run the MATLAB code and I will give you the program along with output, then you prepare the file. Okay, I will run. পেজ নেই তো এখানে, হ্যাঁ, পেজ কোথায় পাবো? পেজ পাওয়া যাবে না। স্যার পেজ A4 পেজ? A4 তো নেই এখন তো দোকানপত্র বন্ধ। এক্স্যাক্টলি A4 ইয়ে করে। আর বাড়ি চলে, আমরা তো বাড়ি চলে এসেছি, তো কিছু নিয়েও তো আসিনি, তখন তো ছিল না। আর খাতা? খাতা আছে স্যার, কপি আছে। তা না, শোনো, তাহলে এক কাজ করবে, তাহলে I will give you the code along with output. You prepare file, you write a soft copy you prepare. Front page you can prepare BCRI Engineering College, your name and everything you can write, right? And that's for that also I will send you one format. Okay, you fill up that format and the code and output I will give you, understand this and prepare a report. This is one option, and those who can run this in online compiler, they will try to do that. And those who are having MATLAB software, they should try this in your machine. But all of you should prepare a copy folder, soft copy, right? Front page I will give and content also I will give. What you have to do, you have to write the experiment name and some relevant theory of your own. Okay, some relevant theory means convolution means that theory. Then prepare a file. For writing a file, you have to write the title of the experiment, then okay, apparatus means software and computer, like that, what you write generally, and little bit of theory, right? If convolution theory, if basic signal means signal theory, means suppose delta n is you are plotting, so what is the definition of delta n, what is delta un, that definition you will write. So you will write the short theory in typing, or you can write your hand, then scan copy PDF, then also you have to attach all this file, right? Do you know how to attach different PDF, 2-3 PDF? Yes. No, sir. No, sir? So how many of you? Yes, sir. Those who know
they will do. Those who do not know, for them I am telling, you can go online PDF converter. Online PDF converter, you upload all your PDF one by one, then you download. All will be attached. Okay. So Yes. like that you can Okay, do. sir. Or you can have online software also which will converge or merge different PDF, right? So what I have told, what you have to do in precise and summarizing what I am saying, that I will give you MATLAB code along with output. Those who are having MATLAB software installed in your PC, they run this, okay? Those who are not having MATLAB software, they use online MATLAB compiler to run this program. And those who do not have that option also, because running online MATLAB compiler, you require little high speed net. If you do not have Yes. this, at least you prepare this copy. Once college open, in college compiler, you run this code one by one. Before that, actually, after opening the college, you may get very less time, right? At that time, it will be difficult to complete the laboratory. So that before that, we understand the code and we will prepare the file. Okay. And Okay, sir. huh? Question? জুনে খুলবে তো কলেজ, তো সেমিস্টার খতম হয়ে যাবে না, আমাদেরকে আর সেমিস্টার কি যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, সেই জন্য ল্যাবটা করে নিতে হবে অনলাইনে। সেমিস্টার কি পিছিয়ে যাবে স্যার? সেমিস্টার মানে জুনের 10 তারিখে খুলবে, তো তাহলে সেমিস্টারটা কি হবে? 10 তারিখে কলেজ খুলবে। সেমিস্টার কি হবে সেটা এখন আমি জানি না, কিন্তু যাই হোক পরীক্ষা তো হবে, কোর্সটা পড়তে সেটাই। হবে, কোর্সটা পড়তে হবে। দেখো করোনা when it is there, maybe it will go after 4 months or 5 months, but we cannot spoil your career na, because corona will not be lasting forever, right? Maybe 1 month, it may be 1 month, it may be 2 months, it may be 6 months, but after 6 months life will be again normal. At that time you should be very much prepared for everything, right? Corona will not go forever, is not it? Therefore Yes. we have to continue all the activity, right, as previous. So বলছি স্যার ওটা সফট, বলো। হ্যাঁ স্যার বলুন। বলছি এই যে সফট কপি বানাতে বললেন, ওগুলো কি আবার কলেজ খোলার পর আবার হার্ড কপিতে লিখে দিতে হবে? না না, ওগুলোকে প্রিন্ট আউট নিতে হবে, প্রিন্ট আউট নিয়ে জমা করে দেবে। আর যদি এমনি নরমাল কাগজে লেখা হয়, এরকম যেগুলো পেজ নেই যে কিছু লিখবি? হ্যাঁ কিছু লিখবে? কপির পেজে, Copy তুই তো বললি যেগুলো, পেজ নেই। আরে তুই শোন না, A4 পেজ নেই, অন্য পেজ তো আছে। হ্যাঁ অন্য পেজে লিখবে, সেটা আবার কাগজ খাতা থেকে আলাদা করতে হবে, সেটা ঝামেলা। তার থেকে তো প্রিন্ট আউট, বাড়ি কলেজে এসে প্রিন্ট আউট নিয়ে নেওয়া ভালো না? আচ্ছা হ্যাঁ সেটা ঠিক। তাই না? কাজে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ফাইলটাও দেখতে ভালো হবে। আর যেহেতু এবং সফট কপিটা তোমরা আমাকে মেল করে দিলে আমি কারেক্ট করেও দিতে পারবো, এবং অ্যাকর্ডিংলি তোমরা দেখেও নেবে। স্যার হবে। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলছি, আমি আজকের থেকে ওই একটা জুমের ওয়েবসাইট, জুমের না, ওটা হচ্ছে মুডলের ওয়েবসাইটের কথা বলেছিলাম না, হ্যাঁ তো আজকের থেকে আমি আইডি দিতে শুরু করব, ঠিক আছে? এবং যারা আইডি পেয়ে যাবে তারা সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট প্রত্যেকে জুমে আপলোড করবে। জুম বলছি, ওই নামটা কি, মুডল। যারা আইডি পেয়ে যাবে তারা সমস্ত পুরনো গুলো আপলোড করে দেবে ওখানে, আর নতুন পুরনোগুলো করবে আবার? হ্যাঁ, পুরনো 2-3টে অ্যাসাইনমেন্ট সেগুলো আপলোড করে দেবে। ওখানে আপলোড করা থাকলে ওইটা যতক্ষণ তোমাদের কোর্সটা চলবে তোমরা সবসময় অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেখতে পাবে, আমিও দেখতে পাবো। তো আমি টোটাল এই মুহূর্তে 10 জনকে আইডি দেবো, তারপরে ধীরে ধীরে আরো 10 জনকে দেবো। যারা এই জুমের ক্লাসটা রেগুলার করছে শুধু তারাই আইডি পাবে। জুমের ক্লাসটা মোটামুটি আমি দেখেছি যারা করছে আর কি রেগুলার, তাদেরকে সবাইকে আইডি আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো 1-2 দিনের মধ্যে। তো ইনিশিয়ালি আমি 5-6 জনকে আইডি আজকে দিব, বা ম্যাক্সিমাম 10 জনকে আজকে দেবো, এবং ধীরে ধীরে যারা এই জুমের ক্লাসটা করছে সবাইকে দিয়ে দেবো আইডি, ঠিক আছে? অ্যাসাইনমেন্ট বলতে যেটা হ্যান্ড রিটেন আপনাকে সাবমিট করছি সেটা অ্যাটাচ করতে হবে না, অনলাইন যেটা ফর্ম দিচ্ছেন ওটাও অ্যাটাচ করতে হবে? তুমি হ্যান্ড লিখেও পিডিএফ করে অ্যাটাচ করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ওখানে ঠিক আছে। পুরনোগুলো আপলোড করব কি করে? ও বলে দেবো আমি সব, ঠিক আছে? তাহলে আজকে থাক। স্যার সফট কপি বানানোটা একবার একটু রিপিট করবেন?
সফট কপি আজকে আর সময় নেই, আজকে 1 মিনিট আছে, আর কালকে তাহলে রিপিট করে দেবো আচ্ছা। আরেকবার। আজকে আর 1 ঠিক মিনিট আছে। আছে, তাহলে আমি বন্ধ করছি। ওকে, ওকে ঠিক আছে, স্যার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ ঠিক স্যার। আছে থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, শুভ নববর্ষ স্যার। ওকে, শুভ স্যার, শুভ নববর্ষ। নববর্ষ। শুভ নববর্ষ। ওকে। Okay.